Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so today we continue with chapter 3, which is applications of first order differential equations. Okay, the applications of first order differential equations can be found in many disciplines such as in ecology, medicals, engineering, physics, chemistry, and economics. The differential equations are normally used to describe the dynamic aspect of a system, such as the flow of the electricity, motion of objects, growth and decay of disease or population, change in an investment return, and many others. However, in this chapter, we will limit the discussion on the applications of first order differential equation to model a physical situation in growth and decay problems, temperature problems, mixture problems, and electric circuit problems. Okay, so in this chapter, we just focus 5 problem, which are growth and decay problems, temperature problems, mixture problems, and last one, electric circuit problems. Okay, so first part, applications of separable equations. Okay, as mentioned in chapter 2, the first order differential equation is said to have separable variables if the equation can be written in the form Fy dy equals to Gx dx. The general solution of the differential equation can be found by integrating both sides of the equation after the variables are separated, which is integrate Fy dy equals to integrate Gx dx. Okay, in this section, we will discuss on the applications of separable equation on problems of population growth and decay, radioactive decay, and Newton's law of heating or warming. Okay, so let I explain. This one. Okay, kita ada satu lagi yang kita kata application of separable equation. Okay, tadi saya dah mention untuk chapter 3, which is application, maknanya kita akan apply apa yang kita dah belajar dalam chapter 2. Okay, kita dah belajar dalam chapter 2. Okay, kita ada separable equation, kita ada linear, and then kita ada exact, kita ada Bernoulli, and also homogeneous differential equation. Okay, so kita dah tengok basic to solve this type of equation. Okay, so now untuk chapter 3, kita akan apply apa yang kita dah belajar dalam chapter 2. Okay, so since saya dah terangkan tadi, kita ada 5 problem. Okay, 5 problem. So untuk kita apply separable equations, okay, dia fokus pada 3 problems, okay, which are population growth and decay. Population growth and decay. Okay, next is radioactive decay, and then last one, Newton's law of heating or warming. Okay, so kita ada 3 problem kat sini yang kita akan apply separable equation. This one, separable equation. Okay, so separable equation just a simple step to solve. Okay, which is first kita review balik chapter 2. Okay, for separable equation, first equation ni kita boleh separate to function y and x. Okay, so after you separate, you can integrate both side. Okay, so yang ni je kita guna untuk separable equations. Okay, so next. Okay, first kita tengok untuk growth and decay problem. Okay, growth and decay problem. Suppose PT is the number of certain population, human, insects, virus or bacteria at time t. The rate at which the population growth is proportional to the total population at any time t is written as dp dt equals to kp. Subject to p t0 equals to p0 and Pt1 equals to P1, where K is the constant of proportionality and K is greater than 0, and dp dt is the rate of change of the population.
Okay, P T0 equals to P0 and P T1 equals to P1 are the initial conditions given informing the number of population at a particular time. Equation 3.1 is solved by this following steps. Okay, so now you just refer this one, okay, which is equation 3.1. Okay, kita start dengan equation 3.1. dp dt equals to kp. K is a constant. This one kan, k is a constant, which is k is greater than 0. dp dt is the rate of change of the population. Maksudnya, okay, kita assume P adalah untuk kita assign dia sebagai population. Okay, population ni dia mungkin human, insects, virus or bacteria, population ataupun populasi. So bila kita letak dalam bentuk differential, which is dp dt, dia adalah rate of change of the population. Sebab apa? P ni mewakili population and T dia mewakili time. Maksudnya population dia berubah mengikut masa. So that's why we call this one is the rate of change of the population. So it is equals to kp. Or you multiply constant with population. Okay, so first kita refer dulu equation 3.1, which is dp dt equals to kp. Okay, next to solve equation 3.1, we can follow this step. Okay, following step. Okay, how you use these steps? Okay, first, okay, this is the step to solve. Okay, first, separate the variables. Okay, separate the variables. Okay, I write here. Okay, we start with dp dt tadi kan. dp dt equals to kp. Okay, so kita dah belajar separable equations. So, how to separate? Sebab kita ada dua variable kat sini which are P and T. So, P kita bawa sebelah kiri, dia akan jadi 1 over P dP. And then equals to K dt, kita bawa ke sebelah kanan. Okay, so you will get this equation which is 1 over P dP equals to K dt. Okay, kalau kita kata kat sini, okay, why I use here K, kat sini T. Okay, sebenarnya T is a variables but K just a constant. So dia mewakili just nilai. So that's why kita boleh je letak untuk dt. Walaupun separable, kita akan kumpulkan variables yang sama, tapi K dia bukan variables, dia bukan function. Dia cuma constant. For example, K equals to 9, K equals to 10, K equals to 100. So dia cuma equation. Okay, so first kita jadikan dia separable. Okay, kita kumpulkan 1 over P dP equals to K dt. Okay, second step, since this is a separable equation, so you can integrate both sides. Okay, integrate K dt. Okay, after integrate this one, 1 over P, you will get ln P. And then K dt, you will get KT. Sebab K ni constant kan. So, bila awak integrate terhadap dt, awak just put here KT. And then plus D. Okay, so kita dah tak guna, biasa constant kan, bila integrate kita guna C kan. Okay, so dalam ni kita guna D supaya kita tak confuse nilai C. Okay, kita letak dulu D kat sini. D pun mewakili constant. Okay, where D is a constant. Okay, step keempat, kita kalau boleh kita just nak function P dekat depan. Okay, cara nak hilangkan ln, kita kena letak eksponen. Okay, bila letak eksponen kiri, kanan pun kena letak eksponen. Yang ni syarat untuk kita simplify P. Sebab kita nak dapatkan P, so kita letak kat sini ln P, kat sini pun KT plus T. So, kalau kita tanya kenapa kita letak eksponen, sebab kita nak hilangkan ln. Nak hilangkan ln, tak boleh terus hilangkan ln. Kena jadikan dia exponential function. So, baru kita akan dapat kat sini, kita akan dapat P. And then kat sini kita akan dapat, okay, dia tak boleh jadi KT saja sebab dia tak ada ln kat depan. So, EKT dot ED. This one also we use properties of exponential function kan. Okay, bila dia tambah kat sini, so kat sini dia akan jadi darab bila kita nak pecahkan eksponen. So equation step number 5, you will get P equals to EKT dot ED. Okay, next step.
Okay, so next, after you get tadi kan equation number 5, okay, which is P equals to EKT dot ED. Okay, this one is a function. EKT ni function sebab dia ada T kan tadi, time. Okay, EKT is a function but ED dia cuma constant. For example, since we know that D is a constant, example, contohnya E10. So, awak akan dapat nilai constant. Awak just tekan calculator, keluar nilai. Or E5. Still just a constant, dia bukan function. Kalau function dia macam ada kat sini, function, for example E5T, E10T. So this one we call function. Okay, so yang ni dia cuma constant. So you can substitute constant ED by C. Kita ganti je dengan nilai constant lain. Kita just sebab since ED constant, so you also can write as C. Kita jadikan dia dalam bentuk constant yang biasa, C. So you will get this equation. PT equals to CEKT daripada step yang first tadi. So equation 3.3 is known as the general solution. Okay, apply the condition given for solving for the specific or unique solution. The specific solution is useful for prediction of number of population at certain time and to predict the time knowing a number of population. Okay, so awak just follow step tadi daripada first, dPdt equals to, start daripada, awak just follow this step, start from dPdt equals to Kp until you get Pt equals to CEKT. Okay, then yang paling mudah untuk chapter 3 ni sebab apa? Equation ni dia sentiasa tetap. Dia sentiasa tetap. Apa-apa soalan pun kalau population growth, awak just hafal je step ni daripada dPdt equals to Kp and then you separate, you integrate until you get this equation. Okay, equation yang last ni lah yang kita akan solvekan untuk problem yang kita ada tu. Okay, so okay, clear kat sini. Okay, okay, let we discuss for example 3.1. Okay, example 3.1. Okay, macam mana kita nak gunakan separable. Okay, kat sini dia kata the initial number of certain type of bacteria is 900. Okay, initial number is 900. After 3 hours, the number has grown to 3,300. Find the time required for the number of bacteria to triple and then B, the number of bacteria after 24 hours. Okay, so bila awak dapat soalan ni, first step, okay, first step you cuba kumpulkan information yang diberi. Okay, so this one from equation dPdt equals to Kp sebab kita tahu dia adalah population growth kan, population growth. Okay, so dekat sini tadi dia kata initial kan, initial is okay, initial number of, kat sini tadi kan, initial number of certain type of bacteria is 900. So untuk initial kita letakkan yang ni. Okay, population when T equals to 0, this one dia mewakili T. So, the population is 900. Okay, so kumpul yang ni untuk first information. Okay, and then second information, after 3 hours, the number has grown to 3,300. Okay, so next information is P3. So when T equals to 3, so your population is 3,300. Okay, so kumpulkan dulu information. Okay, next step. Okay, solve the differential equation by separating the variables and integrating both sides of the equation. Okay, macam saya bagi tahu tadi, step ni sebenarnya dia sentiasa sama untuk setiap soalan population growth. Okay, so step ni maknanya awak dah boleh ingat dah. Dia start daripada dPdt equals to Kp. Okay, so you integrate both side and then, you separate, integrate, you get this one until you get this equation. Sebenarnya equation ni yang kita nak gunakan, which is Pt equals to CEKT.
Okay, so sebenarnya equation ni je lah kita nak guna. Tapi kalau untuk setiap soalan, better awak tulislah start daripada atas ni. Okay, sampai dapat equation ni. Okay, so bila kita dah ada equation, kita dah show yang equation tu adalah PT equals to CEKT. Okay, next step. Okay, calculate the constant C and K using the information given. Okay, so macam mana kita nak solvekan this one? Okay, since kita tahu kan, tadi kita ada bila T sama dengan kosong, population kita adalah 900. Okay, then second information, when T equals to 3, population kita adalah 3,300. Okay, dua-dua information ni awak masukkan dalam equation PT equals to CEKT. Okay, so kita masukkan dulu yang ni. P0, okay, PT maknanya bila T sama dengan kosong, T dia dapat 900. Okay, so saya masukkan 900 equals to CE sebab yang ni mewakili P kan. Mewakili P, so kita ambil nilai kat sini. P is 900 equals to CE. Okay, K kita tak tahu nilai K, but T is equals to 0. Okay, so 900 equals to CE0. E0 is equals to 1. So 900 equals to C. So you will get the value of C which is 900. Maksudnya kat sini kita aim kita nak cari nilai C and K. Kita nak cari dua nilai ni. So kita akan ada dua equation. Equation 1 dengan equation 2. Tapi from equation 1 awak just dapat nilai C. Nilai K ni tak dapat lagi. Okay. So when C equals to, so you will get C equals to 900. Okay. Kita masukkan pula second information. Okay. P sama juga dalam equation ni. P equals to CEKT. Okay, P kita dah tahu 3300. Okay, C ni kita dah ada dah tadi. Kita dah cari C is 900. E, okay, K belum tahu lagi. And then T is 3. Okay, T is 3. So you will get here equals to 900 E 3K. So nampak tak? Kita dah boleh cari variable K kat sini. Okay, so K this one. Yang ni, solution dia kat sini. Okay, so tadi kan saya kata 900. Okay, macam mana dapat yang ni? Yang ni lah daripada tadi. P sama dengan CE, KT. Okay, P 3300, C 900. And then K tak tahu, kat sini 3. Okay, next yang ni. Apa ni? Kat sini, oh sorry, E. EK3, okay, 900 bawa ke sini, 3300 divide by 900 equals to A3K. Okay, this one, after you simplify, you will get 11 over 3, so E3K. Okay, now our aim is to find the value of K. Tapi K ni dia ada dalam function exponential function. So, kita nak turunkan K, tak boleh turunkan ke depan macam tu, just kena guna ln. Ln 11/3, letak ln kiri dengan kanan, E3K. Okay, so this one, 3K ni barulah kita boleh buat ln 11 over 3 equals to 3K ln E. Okay, okay, next, 3K ln E. Okay, so ln E is equals to 1. You can just calculate using calculator. Okay, so you will get the value of K which is 0.4331. Okay, yang ni awak boleh check by using calculator. Okay, now this one. Okay, therefore the equation describing the number of bacteria at time T is given by PT equals to 900 E 0.4331 T. So, aim kita memang nak dapatkan this equation. Okay, your equation is PT equals to 900 E 0.4331 T. So, kita dah cari nilai untuk C and K. Okay, so next.
Okay, so from this equation, okay, yang ni kan kita dah dapat nilai ni. Okay, dia daripada equation asal je sebenarnya. Asalnya PT equals to CE KT. So since we know that your C is 900 E, so your K is 0.4331 D. Okay, so you akan dapat equation ni. So maknanya from this one, to get equation this one, you need at least two information. So dua information tadi yang kita tulis tadi, yang kita dapat tadi lah daripada soalan T0, P900, T3, P3300. So daripada dua information ni awak solvekan equation yang asal ni, yang general, untuk dapatkan nilai C and K. Okay, so bila kita dah ada nilai C dengan K, so kita boleh jawab soalan yang dia nak. Okay, so dia nak tadi calculate the time for T, time T for the number of bacteria to triple. Okay, so tadi kan mula dia kata initial bila T sama dengan 0, population dia 900. Okay, bila T sama dengan 3, dia kata 3 hours later, your population is 3,300. Okay, so awak kena pandai letak soalan tu dalam bentuk information. Okay, dia kata what time, calculate the time T. Maksudnya dia nak nilai kat sini. T bila P dia jadi triple. Okay, kalau triple maksudnya kita kena ambil yang asal daripada 900. Okay, dia jadi triple. Maknanya dia darab 3 daripada yang initial. So kita nak yang ni. So yang ni sebenarnya information yang kita ada. Initial T equals to 0, P equals to 900. When T equals to 3, P equals to 3300. And then what is the time when bacteria triple. Dia jadi triple, maknanya dia tak inform kat sini nilai triple tu, tapi awak boleh dapat daripada initial value. Initial dia kata 900. So kalau triple maksudnya 2700 kat sini. Okay, so from these three information, yang daripada dua ni awak akan dapatkan nilai. Awak dah dapat lihat tadi nilai C dengan K. So since your your equation now dia jadi macam ni kan, P T equals to 900 E 0.4331 T. Okay, so tak ada masalah, kita just guna solution general equation yang kita dah ada. So tempat P kita ganti dengan 2700 and then 900 exponent 0.4331 T. So kita cuma nak cari nilai T. Okay, so this one sama juga 900 pindah ke sini, dia akan jadi 2700 divide by 900 and then you get 3 here. So exponent 0.4331 T equals to 3. So kita nak hilangkan, kita nak turunkan T ke bawah, kena letak ln kiri dengan kanan. Okay, so bila dah letak ln kiri dengan kanan, okay, so dia akan dapat 0.4331 T equals to ln 3. So it means that your T is ln 3 divided by 0.4331 equals to 2.54 hours. Okay, so conclusion, it takes about 2.54 hours for the number of bacteria to triple. Maksudnya dia ambil masa 2.54 jam untuk bakteria tu jadi 3 kali ganda daripada initial. Okay, so dia ada satu lagi question tadi dekat sini. The number of bacteria after 24 hours. Okay, so after 24 hours, we still use the same equation. So kita guna equation yang sama tadi. Okay, this one. Okay, kita ada equation yang ni lagi kan. Okay, so kita dah tahu kita ada PT equals to 900 E 0.4331 T. Okay, so to determine the number of bacteria. Okay, the number of bacteria maksudnya dia nak population of bacteria lah. So dia nak nilai kat sini. Okay, berapa nilai P bila T equals to 24.
Berapa nilai P bila T equals to 24? Okay, so since you have this type of equation, so awak just masukkan je lah tempat T ni, sebab kita nak P kan, kita nak population, so ganti tempat T. So when T equals to 24, so you calculate the value here, so you get the value of population of bacteria. So after 24 hours, the number of bacteria is approximately 29,408,513. So dapat. Okay, so this is your answer. Maksudnya sekarang step yang paling mudah kita nak solvekan apabila awak diberi information, awak ada info kat sini, awak akan cari nilai C dengan K. Okey, bila awak dah cari nilai C dengan K, sebab kita ada equation kat sini. So awak akan ganti dalam general equation. So awak ganti tempat nilai C dengan K. Okey, since bila awak dah ada nilai C dengan K, so kalau diberi P, awak boleh cari T. And then kalau diberi T, awak boleh cari P. So yang tu je sebenarnya step dia. Step dia adalah daripada information, you find the values of C and K. So bila awak dah dapat nilai C dengan K, contohnya dalam soalan ni kan, awak dah dapat nilai C, awak dah dapat nilai K. Okay, so lepas tu apa-apa soalan yang diberi pun awak boleh solve. Kalau katakan diberi T, awak boleh cari P, and then contohnya kalau diberi P macam tadi, contohnya P triple, so awak boleh cari T. So apa-apa information yang disuruh cari, kita boleh cari sebab kita dah ada nilai C dengan K. C dengan K tu dia sentiasa tetap. Yang berubah adalah P dengan T, population and time. Okay, so this one for example 3.1. Okay, next you can see this one, example 3.2. Okay, 3.2 pun sama untuk population growth. Okay, step dia sama juga macam tadi. Bila ada information, awak kumpulkan information. Okay, so for example 3.2. Okay, in a small town of 1,000 people, it is expected that the population will decrease by 5% in 10 years. Okay, determine the time for the population to drop to 800 people. Assume the growth rate is inversely proportional to the population present at time T. Okay, so this one you can cari information kat sini, apa maklumat yang diberi. Okay, so when T equals to 0, so your population is equals to 1,000. Okay, so this one is initial. When T equals to 0, population equals to 1,000. And then dia kata decrease by 5% in 10 years. So when T equals to 10, so population yang ni sebab dia bagi dalam percentage, 5% in decrease 5%, so you can calculate the population at 10 years. Okay, so 1,000 yang asal initial minus 0.05 because 5% from initial. Okay, so 5% daripada 1,000 ni adalah 50. So 1,000 tolak 50 dapat 950. So it means that when T equals to 10, the population decrease to 950. Okay, determine the time for the population to drop to 800 people. Okay, determine the time. Maksudnya dia nak time. So, kita kumpul macam ni. Okay, what is the time when population is equals to 800? Okay, so bila you all dah ada maklumat kat sini, so the mathematical model is similar to example 3.1. Okay, so kita still lagi guna formula yang sama. Okay, which is P equals to CEKT. Okay, so P equals to CEKT. Okay, kalau boleh you all tunjuklah kalau soalan ni sebab biasanya kalau soalan daripada sini, you all boleh tunjuklah macam mana dapat this equation. So kan dia start daripada we start from dP dt equals to KP and then until you get P equals to CEKT. Okay, so since kita ada dua information,
This one, when t equals to 0, your p equals to 1000. So substitute into this equation, so you will get the value of c. And then use second information, when t equals to 10, your p equals to 950. Okay, so substitute into this equation. Okay, so substitute into this equation. Okay, so step dia sama juga until you get the value of k, which is k equals to negative 0.00512993. Okay, so biasanya kita akan ambil correct to 5 significant digits. Kalau awak dapat banyak kan, sebab nilai dia log. So kat sini you all boleh ni lah, boleh guna cara yang saya tunjuk tadi dalam example 3.1. So masukkan value and then kira untuk nak dapatkan nilai k kena letak log kan. Kiri dengan kanan, and then find the value of k. So after you get the value of k, you will get the mathematical equation or mathematical model, which is p equals to 1000 e negative 0.00512993 t. Okay, so this one is the value of after you substitute the value of c and k kat sini kan, kita dah substitute nilai c dengan k. Okay, next. Okay, so yang ni yang kita nak cari daripada soalan. We have to determine the time t for the population to be 800. Okay, so kita nak cari masa bila p equals to 800. Okay, so cara nak cari masa bila population dia sama dengan 800. Okay, sama juga macam tadi, you just substitute into your general equation kan. Tadi kita ada p equals to 1000 e negative 0.00512993 t. Okay, so it means that this one, your p is 800. So masuklah nilai semua ni. Okay, untuk dapatkan nilai t. So nak cari nilai t kat sini kan, ada t. Okay, so nak turunkan t ke bawah, dia tak ada cara lain, letak log kiri dengan kanan. Okay, so lepas letak log, yang ni 0.8 ni daripada sini. 800 we divide by 1000 kan, divide kat sini, so dapat 0.8. And then nak turunkan t, kena letak log dulu, log kiri dengan kanan, and then so your t is equals to log 0.8 divide by negative 0.00512993. So your answer is 43.5 years. It takes about 43.5 years for the population to be 800. So kalau kita tengok population, okay, population, dalam case population, dia mungkin akan awak jumpa growth or mungkin decay. Maksudnya kalau growth ni, dia akan bertambah mengikut tahun. Kalau decay, dia akan berkurang mengikut tahun. So kalau kita tengok kat sini, kalau tadi example 3.2, this one kan. Okay, so kalau this one, okay, saya letak kat sini, bila t sama dengan 0, t equals to 1000. And then when t equals to 10, p equals to, so nampak tak, dia makin berkurang, tahun bertambah. Okay, then yang ni makin berkurang. So tadi t8, t8 kan, t berapa, p equals to 800. Okay, so this one kita nampak population makin decrease. Okay, then untuk contoh 3.1, okay, this one tadi, so kita tengok balik yang ni. So this one dalam case growth. Okay, growth initial dia 900. So t equals to 0, population equals to 900. And then after 3 hours, population dia jadi 3300. And then dia nak triple kan. T berapa? Yang ni T sama dengan 2700. So kalau awak nak check, kalau awak tengok population, okay, kat sini 900, kat sini 3300, kat sini 2700. So it means that 2700 mesti di antara T0 dengan T3. So you can check. Bila awak dapat jawapan, mungkin T tu dia mesti rate dia antara 0 sampai 3. Sebabnya kita tengok pada
population ni dia makin bertambah daripada 900, lepas tu dia akan jadi 2700 and then baru 3300. So if you check your answer here, okay, if you check your answer, so you get this one, your T equals to 2.54. So dia antara 0 to 3 years kan. Okay, so betul lah jawapan kita kat sini. So that's all for population growth and decay. Maksudnya population tu dia mungkin bertambah, dia mungkin akan berkurang.